The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Edakika ziri 30 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya oli ku Digital TV amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga mbaweereza nga we twabasuubiza twegattiddwako omukyala Farida Bikobere muweereza wano ku Digital TV naye ate n'omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero ye National Coordinator w'ekisinde ekya The Alternative Uganda musajja mulwanyirizi wa ddembe human rights activist. Of course, he is also what you may call a political activist. He's trying to create a better country by advocating on some of the issues that are affecting Ugandans. And of course, he's trying to create solutions that will make this country a better place. Omwami bamuyita Norman Tumuhimbise naye nga sinaba kubanga mwaniriza muzikirize nnyanize omukyala Farida Bikobere. Good morning, Farida. You're most welcome. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Happy New Year. Happy New Year too. How is the New Year treating you so far? Excellent and flawless. Oh, mwaka omujja mulungi. Mulungi, okay. We claim it. Gubeere mulungi naffe gutunyumire gutubeerera omulungi amakya amalungi abatukeereddeko mwenna muli ku The Mighty Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 paka ssaawa 4 Monday to Friday ensonga ziba zanjawulo ze tuba tugenda okwogerako that is dependent on the guest gwe tuba tulina mu studios olunaku lwaleero tugenda kwogera nsonga za byabufuzi nsonga z'abalwanyirizi b'eddembe nsonga z'abo abaagala enkyukakyuka so gwe munnange munnauganda nga bwe twetegeka bwe tuwominga up okubanga ate tuyingira akalulu ka 2026 okulonda oba okukyusa abakulembeze ndowooza nti kati ze zino discussion z'oba olina okwetanira ennyo okulaba ani akoze ani atakoze biki by'osuubira mu kulembezeewo abikoze oba tabikoze ate era nja kubakubiriza nnyo nti akadde nga katuuse ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwa January naye tugende tukebeere enkalala z'abalonzi abali e Kampala nga mulondera mu kyalo ng'osuubira tojjasobola kuddayo please genda mukyuse kyusa polling stations kyusa woolondera sobola okuba nti bwe tutuuka mu 2026 to cast that vote tobeerako na kintu kyonna kyeweekwasa abamu mwatandise dde okukola propaganda mbu baakyusizza ennaku because baagala kunafuya opposition byonna mu byogere naye mukadde kababawadde tugende tukole ekyo ekitugwanira in this new year abamu mwagukilaiminze dda this is mayor we have always done that this is mayor nego kuyitako this is mayor nego negugenda kati nze simanyi why you claim your years nga temubeera temuyina kyemukyusizza njagala okubategeeza bino bye mugamba new year new me you change those habits when you say new year new me change those habits ebyo badde okola mwaka omukadde bireme kuyingira mwaka omupya bwe binayingira there is no new you there is no new year wabula ennaku zikyuseemu bukyusi nobeera nga ate tolina nnyo kyanjawulo kyokoze njagala okubakubiriza mwena bannayuganda tubeere abantu ab'emirembe naddala nga tugenda mu election kirungi nnyo okubajjukiza nti peace is paramount peace is paramount era njagala okubategeeza tuleme kubanga tukola nnyo reactions nga tetulowoozezza because most of the time we see your reactions see what has triggered your reaction so tubeere bantu abalowooza ennyo okujjako koyokedde nange emphasizingeko keko kubanga gwogenda kukola ebintu byebimu osuubira results endala tekisoboka and we have just carried on byonna bye tubadde tukola mu 2024 we have carried them on to 2025 and we are saying new year new me tekigenda kusobola kukola I think if you want new results you have to change the approach also so the things you do can either bring you new results or if you continue with the same things, literally you're going to get the same results. Is there something you dropped in 2024 that you are not carrying on to 2025? Yes. What is that? Anxiety and worrying. That one, I am not worrying 2025. Whether I'm broke, whether I am rich, whether it rains or it shines. No, because the world choose, I'm really worrying. Nze kyendowooza just kusettinga goals mpya ate kumakinga sure nti sikyakola goals za myezi na mwaka no every morning buli olunaku olwo ndusettingira ebintu nga kati lino kasita luwedde bino bikoleddwa nkwata olulala. What I dropped in 2024 is going over and beyond for people. I am going to show up for who shows up for me, call who calls me, and stand for who stands with me.
Guest waffe kyekagamba bano nga batabuse New Year. So we can now welcome our guest of the day. Ladies and gentlemen, obaka twegattako guest waffe omuyita Norman Tumuhimbise. Ono ye national coordinator w'ekisinde kya The Alternative Uganda, musajja political activist wetwogere awezeza emyaka kati guno gwa 11 ng'akola activism. Ate era ye executive director wa The Alternative Digital. Tubeera naye wano okwogera ku nsonga za ggwanga lino erya Uganda. Ate ye kikyalirowoozaako mu mbeera eyo. Mwami Tumuhimbise tukwaniriza ssebo. Nyanziza Edgar Efarida n'abatulaba nebali nnyo okutuwa ku budde luli olwo bankyazaako ko oba gwe walinya mu waya simanyi omuntu wali ntyaji naye era nange naye Katonda era mulamu wetuli tukomyewo kansobete mugenda kulinya mu waya neera buli lwemba njagala okugera ebyamakulu ng'omuntu ajja mu fuse gagavaako naye era tuli personally I'm happy for meeting you guys. Bwakuwabye sikkaanya nabyo muddaawo mulina bye mubadde munyumira obunyumizi ne mugamba simanga 226 but it's the same head gomutwe gwe wabadde nagwo 224 bw'oguleeta nga bwe gwabadde nga togutereeza kubaako byamakulu bye wegattako era bisigala bye bimu. So I think for me it is to encourage young people, you and others, that I think for me it's to offload some of the useless things that young people have onto their head. As I think every day olina okubako byojjako ngera bweyambula engoye oba n'oli emmere wasigala left over naye suwaani eyo toyongerako mmere tomorrow. You get off the leftovers and then add fresh food. But young people now bakwata ebisuwaani kyayiddeko eggulo kyonna kyonna kimaze okugagga n'akyongerako emmere n'eyenkya n'eyalule kati olubuto ne lutabuka. So that's the things that you need to just add on. It has never been mbono in particular ngabwe biribo bena. It's like you would want to put on a white shirt. So you have 3 white shirts. Still your daily child white. Ero jino jja konta kenda ya white. You get? Because if a glass is full, there is some need of emptying it to add on something more, something new and more useful. So what is it? This is also possible kubanga weti senga ngojjudde naye ng'okujjula zedaba bibino emmotoka bino ebyetika emifaliso byebetika pamba kiba kijjudde. You get? Naye bw'ogenda okupima ku weighing scale wali ku weighing bridge nga mulimu kilo nga 8 naye ng'olina n'obusawo bwa sementi kamotoka katono ng'asinga kiri okuzitowa. So it is also possible kikyo today. It's not about just feeling for just kujjuzawo bujjuza. Kikyojjuza, is it qualitative kujjuza oba quantitative? Kibuuzo kirungi kuba kiddemu. Omwaka gubadde gutya oguwedde? Gubadde aye tugwaddemu ffenna agamba ogwaffe kubanga ye twagumaliriza kyobula muguyita gwa mukama wammwe Yesu Kristo ogw'224. So it was gwabadde of our Lord and I think for me gubadde era bwe gutyo already gwaggula gwerengeri gwatuukawo mu gwe 11 I think with the climax of Dr. Bisige's arrest. Nono omwana nalabira komyewo owa Nuupu ne gudduka speed gwena gwatuuka ne guteekamu ttabu nga ng'oludde nga tulinga abali mu 226 with the political arrests and persecutions n'ebirala. But by and large I nalaba of course ngenda gusummarizing omwaka in most cases kati ngaffe ogusummarizing nga 25 gwe gugwa usigale that one day summarizes a year sekukulu. Nanti kati wotegerera abajoze abatajoze abanaku bakuno abavu bakuno government beyavuwaza. So you get a summary of a year by 25th. Some of course can begin, some symptoms can begin around 20th. Olaba mawulire abantu abali mu kikuubo naye nabo bansobera buli mwaka bagamba guno mwaka tetunze ate wakiriko oguwedde era you wait next year the same story ate 225 abadde nkambwe wakiriko 225 baba tunzi bo mwaka simanyi what is wrong with there is not the other way. They have never appreciated any era gwerinda. In fact towards era Easter bajagamba oba Christmas twakolako ko ate Easter badde nzibu nnyo ne Eid abantu bavu nnyo baza abana amasomero gamba ne buli jomma bagenda okuza abana amasomero. It has been rhetoric, so there is a problem with all of us as citizens. Now for me out of blue and I don't know whether it was persuasion or what, I prayed. I went to church. Wow. On 25th. Naye netukube tendo banyambusa banzikiriza tuula soma like I'm like okay, this is how things be.
but of course which is literally fun. So and obadde omaze ebbanga kinga togenda mu church? Okusaba kwanja okugenda mu church kwanja. Nanti era ngambi kugenda ogenda mu church for me I think I had taken only 4 years. So only not but by God's grace I was in church and things were like and what hurt me edinisa gye twasonda when so those 4 years ago teddangamu mu church, so it has been twatandikidde ate ne batuuza mu maaso abakampala mulahi, you see all these windows you don't have. I almost bagamba mu church tebabuuza bibuuzo. I almost put up my hand as a position like, but we were here some time ago nga tusonda madinisa genga, what happened? Nebya Kaisari nebya Katonda nembibalekera. But I think for me it was also a good gesture of reuniting with the people. On a side note, people of my age, 39, I met some of them were almost my daddy's age. Ngabakadde bajo. Nga myaka jo? Bana basajja bakulu. What's up? For some reason, this government hasn't enabled us. In other countries, abatabera mu kyalo look healthier than abera mu town. People who are in farms mu America or mu UK or some countries in Europe balabika bulungi. Ngojeko musajja yambaye kigambutu kye nakubaza ne nkofira kati gawana bali mu Texas and wansi nkofira bino bya round byaba ngibya Mexico balabika bulungi tabana ka space. The other way around in Africa atabera mu kyalo basi tusinge no kufabera mu town. Abo mu kibuga mu other countries bibabira bakadde nnyo olwa stress, pollution n'ebirala. Naye kati ennaku zino mu Africa ate bo ababeera mu kyalo balabika babi nnyo okusinga ate ffe ababeera mu town. You get nenga wandisuubidde tebabagibwa land road, tebalina pollution mu kusa, balina fresh food rather than us who use organic. Ne bambi it is the other way around. Bambi abantu bakaddiye Museveni abeko kyakola bakaddiye. Ola mwana ng'olumu tobujjukira ate nga ng'olumu bameze okugamba Bwiino omweragidde nenga tomujjukira gamba niwe Edgar we are together in P7 1999 nga ine mbaziguddemu bambi obasaasira. So that's what I could also read, and not only my village. I think generally the entire country. I think ebyalo bwe biti oyolooza Museveni yandibakoledde what exactly would Museveni ndoza nabo beerwane ko oba mulwanyise baterere. But in the past you would see that a person who used to stay in the rural areas yali more healthier nayo nga munene ngalabika kubangola bwe bali nga banywa kawalaje ne kabatuuka nga kabuto ne kazimba ne kavaayo. Negwe Edgar and Farida nabatulaba tomanyi kitegeeza kutuuka 2024 nga mazima abantu bo in my village around Bijaba Dusana, my village nga mulimu amuyaye nga yeye isaze t-shirt kya Museveni ekyakalulu ka 2016 oba 2020 those are literally 4 years ago ninga kyakyambadde ekibegabega kiyiseemu kyosobola okulaba gagano maaso ga Museveni tegatera kuvaamu n'ekikoofiira, and then it has NRM and with those be words of prosperity, simanga unity, development and something. Awo tegeramwe ennaku emutuuse ku busomyo akyagiterese kikukyereka kujambala okitereka kyanjawulo bugiraba ng'ebyafaayo wano nkugamba ajambadde gy'ajoogeramu mu kasenta. We should all agree that in a community we can't all be at the same level. We can't be. The issue is about the majority. If the majority bali bwe batyo kati awo kiba kiwa akatugambwe mu bali bulungi nnyo kyosonga kubeewa ffe. No, yogera kubeewa mmwe lwaki njogera kubeewa. We are using abeewa mazali. No, is it for me? Okay, abeewa ffe. Simanyi ba Edgar yobali osanga aba 40 abo akasente bakewulira nga bamadi basasanye bizibu. Nabo bakaba maluma. So I think for me it's a two traffic for fengaffe. Of course naffe abavaayo maybe tetukoze kyamaanyi. Naye ate nze nabagamba mu kyaki nange nafuna ate ngewammwe muyina sise namujju. And don't be bebe tuyina na mujju tuyina banji bayo mpizi bafe tuyina Bukoto Midwest no Rengo district tuyina sise na mujju as the overall woman MP tuyina Isaac Sejo as the constituency MP tuyina mwalo wa NRM is called by Ibra Chitata as LC5 bambi NRM yanyikira. They are too yellow to the extent that Nengu have become yellowish now because ekintu ekyengerera kiba kiginatera okuvunda, so literally everything is closer to getting rotten. And the summary should be nabagamba we are there in 2011 telling them that things weren't right. Things had fallen apart. Mpozi katonda nnyo kana mwana gwe nteekamu abalonzi awo
wabwita okunywa amanyi batera okukolya sayini mbune mmere bakazi mu kasenta bampeeredde wakalwawo kati wano owangula customers obayiwamu bagamba bantu mmwe ani bagambye kwesimbawo so to say we told them yes sir tebabikkiriza kati babirabye kati abamu kufe bane tusonyiwa tetugenda kwesimbawo dikababoneebone paka kulira bubi nga tebanabonabona nga tunayingira ku nsonga faida zogenda okuraisinga waliwo ensonga y'amakanisa okuba nga gajjuza ennaku zino okusinga n'ebivulu especially this was seen on the 31st that for the first time in history amabaala tegabadde n'abantu as compared to the churches themselves oba amasinzizo. Is this an advantage oba can we say because omwami yakyogeddeko amuyita mwami Moses Sali musajja muyimbi nakinkubebe cool muline ggwanga nagamba mbu maybe ekyo kyekirese n'emirembe egy'amaanyi okubanga everything goes unchecked. So can we say we are a blessed country to have people who are spiritual, or is it actually a liability? It's a two-way traffic. For some reason, you may interpret density for spirituality. It is also possible. Ignorance and density for spirituality. Munangi. That is why some gentleman who lead this country, yagambe chamuja mbolokole, yalikalinga abutambuza ye ne mama wenga balokokosebya ddala. Abali awo nasoba mbu mwe akusabula oluyi ono one chick nakama mukantera kabiri like no I can't be slapped twice. So it is also possible that gobola banga with a spiritual ngabali kubutamanya abamu, not all of them, because for some reason where Edgar one convinces you and also goes ahead to confuse you to sell your land and your property and bring the money to such a prophet, for instance, over any pastor, I doubt whether I would consider that as spirituality. It is density. You get? Because that does not, however, take away the fact that by the way, I'm an ardent follower of some pastors and spiritual men, I think in some countries, in Nigeria, in West Africa. Waluka tabavuddeyo sebo kuleta enjiri nga bwe inokubeera. Ngomuntu agamba you people tulio ntusaba nayenze sagala nkulimbe mbwe kimwe kyo kyekumi kyekigenda okugagawaza. I'm like okay, but ntokuvaayo. Abana weje bali naye enjiri my dear waliwo otagireeta wamu tekola. Tekola omusajja gwe yagamba muno batudde mu meeting ne katono namugamba muweeyo. N'abagamba ebizibu byamwe byonna mu biteekaawo, and you know, so there is some abuse. Secondly, hopelessness. Everywhere hopelessness goes up here. See, most of the countries that have developed, I know Edgar, you are a very strong born again, and I respect you for that. I hope you are not the other ignorant one, but because there is a reason why Katonda kuwa mutwe. Sika Katonda yega tulowozesha ekimu. Yanwadde emitwe gyafa kwasaganya ogwange n'ogwo ng'ekyalo kyonna tuba omutwe ogwo. So there is need to question everything, whether politics, technology, culture, dini, everything must be questioned and pick sense, drop with the nonsense. Countries which have developed, surprisingly, don't have as many mushrooming churches as we have them. China 98% bonna bali atheist literally. Yeah, waliwo videos okutambula abaana be China abato nga bali okukola emirimu kwala buli kuluka bitambala abaffe balimu atenderezebwe. Yeah, because it's now looking as if it's the opium for the poor. Olina agambye ddala kale tetuganye whereas kirungi okubeera spiritual. Naye ate kati eggwanga teritandisa. Maybe it is good to be spiritual, but it's not so good to be religious. Yeah, there is a difference between being spiritual and being religious. But me, I think abana Uganda bagwese sobi. They think bajja kufuna ekyamagero mu church. Atayina mulimu. Bamugamba lete ebiwandiiko byo simanya biwanike nkusabire. So they believe bwana agenda nasiba mu church nasulayo agenda kufunayo ekyamagero. Kati gwe kyoyogedde nti hopelessness, I agree entirely. Desperation, like abantu bali too desperate nti osobola okujja n'omulimba ekintu nga n'agaana okukirowoozako twice because ali mu mbeera. The same desperation yetwala era abavubuka mu sports betting. Kumacha abera n'ekyebi naga mu muyindi yeri tampona ngenda mukuba paka de ebombe. Ngabwe mulimu by the bandi ngabwe mulimu. Zine wake up ebiga gwe wokeredde okujja omwana ow'emyaka gy'abadde ngamba naye omuyindi wakitagulawo. Yes, tebakeera. Yes, that's very true. So to go back to what you said about what's his name, Sadi, the artist. It is also possible nti omuntu olumu bambi manyi kati ne mu church
kyekimu ku bifo byotalina kusasula ebimu. You just enter free. You just enter nga bw'oli. Kati most likely osanga season eno ekyajjuzaayo abantu tebadde za kusaasaanya. Kugenda sasula. Kubana era nakyo kisoboka. You get? Bagamba wewe kalina ku by'obwere kubanga ekibaala kya gundi bali bawuta kabbiya kaabwe. Wano wali ekigambo n'ebintu eby'obwereere beera ku church. Okubadde tewali mmere, there is free space w'otuula. Ate bagenda kugamba gwe ng'otudde nnyo. Because even if you woke up at 6:30 in the morning nogenda mu church y'omuntu otuula teyagenda kubuuza lwaki otudde nnyo. Bakulaba ng'omukkiriza ennyo. Ne tusakira ate mu kibaala. I get you. You get? So it's a two traffic. Anti sente babadde abamu nga tebayina ekyokubiri nga maybe waliwo n'abaalokosera so possible ne bagamba nkyakaddeko kyenkyakadde nga bali kayimba katwalyako bye twalya ne baduula bagamba nange bino mwaka ngumalirizeewa. So we cannot have a conclusive reason for which abantu bajjuza side eno nera n'abeeri nabo. But for me I'm thinking is in that mindset a liability really right now kubanga omuntu ali mu spiritual togenda munyuza bya politics ajagamba omukulembeza gwe Katonda kwatwadde. Omukulembeze kuva wa Katonda. Yeah, that's the thing that you always. It is also possible. There can also be a liability. I think liabilities is cutting across. Neeri mbatali bakkiriza era abavubuka abamu emyaka gya mubamanyi katakuba ekibaala kye n'abeeri wa Mudura talina buzibu na gavumenti. So I think like ensi yasoberwa simanyi na muntu anagisabira kubanga waliwo n'ajotamira naye yeerabira kubanga osanga omwana ng'agaayo enkwacco those beliefs bye balya nga talina buzibu nga tamanyi nakyomugamba tugenda mbuulira luguudo lufu nguudo enguzi nga tabitegeera. The same thing n'omulokole oba n'atali mulokole n'omusamize naye omusanga ebipale byeri byayulika naye nga yakulaga nti ejjajja tannamugambako kujjako Museveni. Okay, tewali buzibu Faida ogenda kutuleetera ku mboozi ezo tusooke tunyumyemu n'omwami Norman okujjako no yadde yabuuza ku gangs nti waliwo ennaku zino gangs ezeeyongedde ate ne politicians bazikozesa oba akaddemu nako these politics of gangs Wilde Patrick Mulwana Alien Skin kati yeegatiddwako Pius Mayanja Palaso gangs twasimbayo labeeza aba aliens akuba tibali doctors n'abakubi basambya yabakuba twamulako nga vandalizing a property ya NUP offices nga bakikola blatantly like nobody is really even doing anything about alien nanti these gangs abaana ntera okulaba olumu abogezi bamu bakuno bagamba mutereze kamera kati whatever that is happening in this country gives you a summary of Museveni's governance. Era if Mr. Museveni and his NRM were music, I would call them the Ozambe. Mr. Museveni is a political Ozambe. You know the Shifura things. There, no sense of direction in the governance. Like Bambi, no lyrics, no content, nothing. Because Ababana, when that political Ozambe and Shifura thing happens now into politics, the levels of despair. Kubanga Edgar and Farida zinesawa it is coming here at 8+. Boba munne sente z'omutwalo. Abana all they need is survival for a command of 1K. Yeah. And they will be with you. Kolabanga alidde. Omwana oyo because the principle of self-preservation, you would rather die hanging someone ngomutuga than dying of hunger. There is a case, I think it is Sulaimani Makanga versus I don't know, some case. But they were raising a defense on, I think, on necessity. Bali kulia to munyanja makati enjala ne bayitamu ng'emmere eweddewo naye nga mayengo mangi ne bakuba akaluusi ne batuula gamba naye tulina okwako gwe tutta omu ku bannaffe kwakano ng'omuzeeyi bamusaza obulago bamulidde. So when they were arrested nga batuuse ku kizinga batuuka amaaso g'omulamuzi abaali bwe bagamba ne raising a defense ya necessity mbwaliwo obwetaavu. Kati babuuza naye kati okay tuganye lwaki teweeteka mu bwetaavu ne balya ggwe. Oli yali mukulu. Yali alabyeko nnyo. So kati there is necessity now and self-survival and preservation. Of course you'll forgive my language. Ebyo ebyana ebiwumba tuutu bibikanyamu ebyo ebisazeewo okufuuka ekyeneena oyinza bitabinenya nnyo onatandikira ku mukulembeze waabyo. We are talking about the leadership of this country. Mr. President, Mr. Museveni. Yes, you're talking about the presidency. You're talking about the ministries. You're talking about the cabinet. You're talking about parliament. You are talking about the parents.
kubanga omwana do you know mbu abaana eggaali eyo mpuya n'obuno obwana buno ne buno obwana bu myaka 14 kaavi wakanga tata wako talina kyakaliisa ne keeyuna ekibuga. You get? Kati omwana kasi omutekamu ekichapati engano n'emubukala bulungi n'enywera nalya chapati ze 2-3 mujja tambula naye kasi omufunira chapati nakkuta n'omufunira ebigato bino ebiwanvu bijjango n'obwambe like weaponry obwambe biki bisoso bijambiya. Kati oyo omwana will praise you as a semi-god because talinayo mulala gwe kati gwe tonnamunenya gwe manya mbu wamusuulawo. You get? Because if you read the history of bano ba El Chapo ba Escobar, all these gangsters. Escobar tuse ekiseera nga abavubuka nga Medellin, the capital city, nga bamufaako nnyo n'okusinga government because nga yabasobosezza okubajja from grass to grace. Nga amasomero gonna attributed to Escobar. Amalwaliro gonna attributed to Escobar. Enguudo nga bamwagala okusinga government. Katime ejja kutuuka nga abaana bimulaba nga buganga batandika nga baagala nnyo aliyenzi kino okusinga Museveni n'okusinga Kadino Wamala n'okusinga Bishop because you have not helped them. You have not addressed the political question. Kati awo bakyatukompola bakyatusanga kutunyola nsingo because oli abawake basurvivingirako okulya n'okulya obuli ebikoola ebyo. Okay, ekyo kyo kyandibaddewo. Ekyo kyandibaddewo nti n'oli ajja kuba bettinga naye it's the role of the state to fight such things. But it feels like state eringa eteefiirayo nnyo. Nanti how state may not fight them ebafunamu abaana babeera soba bagenda kulonda bagenda ku makalulu kaabwe bagenda ku kijjanya ng'okabbye. So if you were a dictator like the one we have here, let them be. You get? Baberenga obongo tebukola. Haven't you had Mr. Museveni here ngagoba kawunye munagamba my night economy mujite mukola nsobi. Would there be a reasonable president who bothers about this country's prosperity? No gamba mbu muleke abantu abatamira bafa bafe because amanyi banatamira wajja kufaako nga babiri mu accident bona tebagenda kuggwawo bali basigenga bazolisi. Kati abaana babeeranga bali batyo. Time yokuwandiisa kati gosubidde oyo mwana abadde bayola bannaabwe ayina n'obudde obulaba TV alabe mbu Edgar yatutebweziti ezeddwaliro. Do you think? No. Ayinza obutaba na budde so bataba na budde obwo kati analwanyisa kyatamanyi mpozi nga ganga leader akimugambye ne ganga leader takimanyi ne ganga leader kennyini aba already nga avuddeko ali kugaya bukoola bwengambuzi katagenda kubijjuka and bwebeera bwe bityo it works to the advantage of the sitting. Some have said that it's actually a formation of the state. Like it does. It happens. Nanti circumstances create you. You see, not everything is. Kati mumujukira when we were kids, we learned about parasites. Omuti gujja kubeera ogusavinga lwagwo akatukaje kagweripiri. Circumstances. So these also can be not it's not a formal structure mubakoleddwa naye environment ne circumstances nga bwezi nga bibaleetera okubeera bwe batyo ne babitondawo ate nga kwegamba omuntu anaabaze mu buyinza nga nduulu because bano abaana nga obalaba myaka 14 myaka 23 ogenda okujja nga banywedde nga nabo beezaddemu nga bangi unless ngogenda kufuka dictator atandika kati musimanga firing squad about what like it becomes hard. The gangs kujakiza Uganda tezinabakwata mundu but you see those gangs can actually get guns. And if they get guns they become militias. Ekyataasizaako nti mukulu Museveni emundu amanyi kyetegeeza ne bwoba nga just olina bubezi kifaananyi kyayo just kibumbe he knows what that gun can do. Awo kyekyamutaasizza teri gangster ono ayinza kugisemberera yeyo aginako monopoly. So that means ogamba aginako ne patent. That means emisango gy'emundu tulinawe tulina otunula. Eddakiika zino ziri bbiri ezibulayo kuwera ssaawa 3. Nyinawo posts za Mr. Muhoozi Kainerugaba ndoza wetu gyotandikire ne yagambye it was clear our idea me and other generals we convinced Muzeyi that we can use Kabobi to remove Besigye from being kingpin of the opposition. After we supported him with a lot of money and he has succeeded, he started abusing us. Bobi Wine yazivuddeko ko naye n'apostingako the thread by Museveni's son
who also heads Uganda's military, to behead me is not something I take lightly. Ngabwagamba, given that many have been killed by him and his father, considering their several attempts at my life, I refuse to be intimidated by the cowardly regime. The world is here. Muhoozi yamuze munamugamba, finally I woke you up. Before I behead you, repay us the money we loaned you. Let's take a break. We'll come back with these statements that are made by Mr. Muhoozi and much more. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I'm still with Norman Tumuhimbise, the National Coordinator for the Alternative Social Movement, and Miss Farida Bikobere. Let's take a break now.